Okay, very good. Good morning. So I hope everybody knows the syllabus, right? Yes, sir. Yes, sir. So first of all, coming to the first unit. So in the first unit is exclusively for large signal amplifiers. Okay. So what we discussed in the classes from the first unit. Class A, Class B amplifiers. Class A, Class B, Class C, Class D, Class AB, right? Yes, sir. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So my suggestion is for every amplifier, please do 1 or 2 problems. Practice. Okay. So whatever the efficiency, there are some parameters are there now with class A, class B, class AB like that. Which is the best amplifier among all? Which one is best, Andy? Which amplifier gives high efficiency? Class A. Huh? B. Class B, huh? Class B. చూసారా ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో సో ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ with all the large signal amplifiers. So first of all, how to explain if any question comes from the first unit? First you need to write what is large signal amplifier. Okay, that is the basic fundamental definition. You just write, that is the first point. The second point, types. So you just mention all classification. Class A, Class B, Class AB, Class C, Class D. Okay. If you want to improvise, you just write one point that which is best among in the given classification. Which is class A or B or whatever. Okay, this is a basic introduction part. Damn sure you should write if any question comes from the large signal amplifier. That is the first thing. Fundamental. Okay, next you just start whatever the question ask. Hope you understood, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, The sir. another thing is, so I think we compared all the circuits, class A, class B, class AB, class C, class D. Yes, sir. Sir. So please go through the comparison. So the comparison among all is very important. Okay. Why? Because there may be any 4 marks sir. question or any 5 marks question may come among the comparison. That is the another question. And so you need to practice all the circuits and you need to practice all the expressions derived. Some parameters are there kada, with efficiency with the every circuit. So that is you need to go with that. And do problems on class A, B, A, B. C కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఆ క్లాస్ లో. All of you are having notes or not with you? Yes, sir. So try to practice different orientation problems, not directly
by substituting efficiency or by substituting some other thing. Ala voddu. So some problems are to calculate direct efficiency. Some problems are given other values. With that, how to calculate. So please try to do those kind of problems. Okay. If Okay. problems comes, if no in the examinations, problems are not given, it's not an issue. There may be a chance of giving the part A is class A, part B may be problem. Part A is B, class B, part B, B question may be problem. So that's why, okay, you need to practice. Okay, how many circuits are there in unit 1? For class 5. A, series fed, transformer coupled. Class B, class AB, class C, and class D. And in class B again push pull complementary. Understood? Yes, sir. Yes, sir. If in the worst case you are not getting the right circuit, whatever you practiced, so please go to the lab. Whatever whichever the circuit you have, which is already there in the lab, you just draw it, but remove the values. Don't write the values. That is worst case, not in all the cases. Hope you understood. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Then and you need to practice all the parameters whichever you need to you are going to calculate. Okay, that's it. So that is from the first unit. If you have any doubts, please you can. Shall we move on to second? Yes, sir. Yes, sir. The second unit is tuned amplifiers. In tuned amplifiers, there are 3 circuits. What are these 3? What are all 3? Single tune, Double tune, stagger tune. double tune, stagger tune. There are 3 circuits. Okay. For all the 3, you need to calculate Q factor. Okay. So please practice single tune and draw the frequency response. Double tune, frequency response. Okay. And in this, one important topic is stagger tuning and synchronous tuning. There may be a chance of asking question for 5 marks or 4 marks about the concept of stagger tuning and synchronous tuning. Okay, which is important. And when comes to how you are representing the answer, initially what is a tuned amplifier? I think we have we discussed in the class what is tuned amplifier and need of the tuned amplifier we have discussed. Hello. Yes, sir. So if any question asked, whether it may be single tune or it may be double tune, it may be stagger tune. You need to write that particular basic intro. Then you just start writing the answer. Understood, all of you? Yes, sir. Yes, sir. And please practice the problems on calculation of Q factor. Okay, sir. Okay. So that is from the second unit. If you have any doubts from second unit? Sir. No, sir. Sir, Okay. single tune capacitive load
ఇండక్టివ్ లోడ్ రెండు ఉన్నాయా? కెపాసిటివ్ లోడ్ కూడా చెప్పారు కదా సార్ మీరు, అది కూడా చేయాలా? చేయాలి 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 చేయాలి. ఓకే. మనకి ల్యాబ్ లో సింగిల్ ట్యూన్ ఉందా, డబుల్ ట్యూన్ ఉందా? సింగిల్ ట్యూన్ ఉంది. సో worst case you need to use that circuit also. That's also worst case. If you are not getting, if the question may come, if you are not getting that particular circuit, please use the laboratory circuit and remove the values. Same thing applied. Okay. Yes. Okay, then unit 3, multi vibrators. So in tune amplifiers also, you need to write introduction and need and types of tune amplifiers. Single tune or double tune classification. That is must for every question. All of you understood? Maybe in the first unit, maybe in the second unit, any question, the introduction should be there. Okay. Okay, sir. So please follow that particular notation. And coming to third unit, multi vibrators. So in the multi vibrators, again, there are what is multi vibrator? You just write the classification: stable, monostable, bistable. Okay. And in the syllabus, they have given analysis and design of bistable. We have already discussed with respect to that, including all derivations, right? Yes, sir. So here you need to practice some of the problems on multi vibrators. Anyone who ever joined today, hostlers are there? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. So please meet me after this meeting. Okay. Okay, sir. Okay, we will check out about the problems, okay, from the previous question papers. Okay, we'll share it to our friends. Okay, right? Okay, Vinita? Okay, sir. Okay. Okay, then as usual, same. Okay, you need to go with stable, bistable, monostable, and the schemic trigger. You need to please concentrate on the coupling elements. Many people are mistakenly writing with respect to the coupling elements. Remaining circuit is good only. You know where you are doing mistake with respect to the coupling elements. For stable, what are the coupling elements? Capacitors. 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 For monostable, Resistor. Capacitor. resistor, capacitor. For bistable, Resistors. resistors. ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్స్ వస్తాయి. ఏం కెపాసిటర్స్ అవి? Commutating capacitors. Commutating capacitors. That concept is very important. There may be a chance of asking question for part B, 5 marks. Okay, how commutating capacitors are helpful towards the multi vibrators. So simply you need to write about bistable multi. మనం బైస్టేబుల్ మల్టీకే కదా కమ్యూటేటింగ్ కెపాసిటర్ చెప్పుంటాం చూడండి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్ వి ప్లేస్డ్ కెపాసిటర్. గుర్తుందా లేదా? Yes, sir. హలో. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So then just ask any queries with respect to unit 3, please.
And here one more thing is with respect to Smith trigger, you need to mention about, if the question asks with respect to Smith trigger, you need to mention about hysteresis. What is meant by hysteresis? UTP minus LTP. UTP minus LTP. Okay, hysteresis. What is the meaning of hysteresis loop and all? You need to know about that. And the one more, my request is please draw the transistor properly. Okay, please practice it. People are drawing transistor in your own way. This is not the time to make you learn how to draw a transistor. Okay. Understood, all of you? Yes, sir. Please practice it. Please practice it. And whatever the terminal, whichever the circuit you have drawn, you need to give a current direction. Obviously, we are preferring NPN transistors. Almost all circuits are NPN. Then you need to give a current direction. Base, emitter, collector. Okay, towards emitter, there is a current direction. Arrow mark should be there. Okay, all of you understood? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. So you need to mention that particular terminals, which is base, which is emitter, which is collector. And another important thing is whichever the component you are placing in the circuit, it should be some notation. Okay, resistor and R, capacitor and C. You should write like that. Okay, somewhere if you place resistor with respect to emitter, it is called as RE. Okay, those kind of simple mistakes or small mistakes, please don't do. Okay, please represent every component with some notation. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And for the all for all multivibrators, you know the frequency responses. Sorry, you know the outputs in the laboratory sessions. For the bistable, for the S-stable, for the monostable, VC sat ఎలా ఉంటుంది, VBE ఎలా ఉంటుంది, తెలుసు కదా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. If you have a sufficient time while writing the exam, so you just draw that particular graphs. Okay? Okay, sir. So please go through your records. You have already done. So records, or you have already done multisim already, you have done now. Yes, sir. Yes, sir. Maybe in the multisim also those graphs are represented, right? Yes, sir. Yeah, please Yes, check sir. your graphs according to all the multivibrators. Okay, don't draw all. So wherever and don't draw input, you just draw input also. If it is input is there, not an issue. So please concentrate on output. Means saturation outputs you mentioned na kada, VB set, VC set. You just draw those. Okay, sir. Okay, so that is why, because if you have drawn like that, then the examiner know that the person knows how multivibrator is functioning and how the output is. So he will get a clear idea, the examiner. Then you may get good marks. Okay, for all the multivibrators it is very important. And tune amplifier also you have done single tune kada, single tune frequency response undi kada mi దగ్గర. Yes, sir. సో అది కూడా మీ రికార్డ్ లో ఉన్న గ్రాఫ్స్ ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చు. కానీ మోడల్ గ్రాఫ్స్, నేను గ్రాఫ్ అన్నాను కదా అని గ్రిడ్ గీసేసి, ప్లీజ్ డోంట్ డ్రా గ్రిడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మోడల్ గ్రాఫ్స్ ప్లీజ్ డ్రా నీట్లీ, దట్స్ ఇట్. Okay, sir. ఓకే,
సో నేను ఇది చెప్పాను కదా అని చెప్పి సగం సగం ప్రిపేర్ అయ్యి సగం సగం గ్రాఫ్లు గీయద్దు. మీకు వస్తే గీయండి, లేదంటే వద్దు. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. if you are confident on that, then you just draw. అంతేగాని మనము బైస్టేబుల్ కి ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ గీసేసి కింద అన్ని తప్పులు గీయద్దు. ఓకే, సేమ్ అలానే స్కిమెట్రిక్ కూడా మీకు గ్రాఫ్ ఉంది కదా, సైనసాయిడల్ వేవ్ స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుంది కదా, ఎక్కడ అవి రెండు కూడా ఇది అవుతున్నాయి అనేది చూసుకుని మనమే అక్కడ యూటీపీ ఎల్టీపీలు మీరేమీ ఐడెంటిఫై చేయొద్దు దయచేసి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ చేసేస్తారు. జస్ట్ ఆ గ్రాఫ్ మోడల్ గ్రాఫ్ గీయండి, ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అనేది గీయండి చాలు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ దెన్ యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై యూటీపీ ఎల్టీపీ, అదర్వైజ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే. ఓకే సార్. So means that how your lab is helping to you. If you know, if you have an idea, or if you are having very good confidence with respect to graphs of the lab, you just inculcate those graphs into exam. Just simply incorporate and integrate with your circuit, whichever you have drawn. Okay. ఓకే సార్. Okay, and very important thing is don't write values in any circuit. Don't write values. ఓకే, మీ థియరిటికల్ గా మనం క్లాస్ లో చెప్పిన సర్క్యూట్ గీసినా మనం ఒక్కొక్కసారి ఫ్లోలో ఇన్పుట్లు పెట్టేస్తాము, ఇవన్నీ చేసేస్తాము, అవేం చేయొద్దు. ఓకే. Okay, sir. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద థర్డ్ యూనిట్. దెన్ just move on to the fourth unit, which is a time-based generators. So introduction of time-based generators we have already discussed together. General features of time-based signals and methods of generating time-based waveform. Any 6 or 7 ఉన్నాయి కదా methods? Yes, sir. 7. సో మీరు మిల్లర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, బూట్ స్ట్రాప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆ పైన మెథడ్స్ అన్ని రాయండి. Okay, sir. ఓకేనా? హలో. ఓకే సార్. యా, Okay, sir. ఇక్కడ మనకి వై టైం బేస్ అంటే ఏంటంటే టు ఇంప్రూవ్ ద లీనియారిటీ కదా. సో మీరు ఆ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు, మీరు ఆ పాయింట్ కూడా రాయండి, రాసి మెథడ్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ టైం బేస్ వేవ్ ఫామ్ అని చెప్పేసి హెడ్డింగ్ పెట్టేసి అవి ఏవైతే ఉన్నాయో 6 or 7 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాయండి. అండ్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ టైం బేస్ వేవ్ ఫామ్ అనేది కూడా ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేదు కంబైన్డ్ గా 10 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, and that is one thing. The another thing is Miller bootstrap మీకు వచ్చు కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిల్లర్ బూట్స్ట్రాప్ సర్క్యూట్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ ల్యాబ్లో ఉన్న వేవ్ ఫామ్స్ ఇక్కడ మీరు ఇన్కల్కేట్ చేసినా ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, ఆర్ మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్నవి ఏమైనా ఉంటే అవి డ్రా చేసుకోండి. ఎందుకని ఇక్కడ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద హౌ time based generators are helping to make the circuit is linear. Okay, so that's why, so not circuits or the waveform, the output is how linear. So it's a very important, that's why you just check your lab records or something, or in classroom if you discuss, then you just draw it. Okay, and the other one is methods of linearity improvement. లీనియారిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి మెథడ్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాము క్లాస్లో, సో అవి కూడా రాయండి. ఓకేనా? దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టు హియర్. One is methods of generating time-based waveform and methods of linearity improvement. These two are very important. There may be a chance for 4 marks and 5 marks. Okay. Okay, sir.
Yeah. Have any doubts? Shall we move on to 5th unit? Shall we move on to 5th unit? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. 5th unit low, first you just go to the second part. It is a very, very easy part. Sampling gates. So, ikkada kuda there are 3 circuits: unidirectional, bidirectional, and 4 diode. Okay, these 3. So, with respect to these 3, you need to write operating principles of sampling gates. Operating principles of sampling gates, prati question ki rayandi. Kakapothe, if that particular introduction is very high, you just make it into brief. Okay. So, ne rayamanan kada ani complete 1 page miru intro రాయకండి. Okay, it should be half page of your booklet. ఆ పేజ్ లో ఒక హాఫ్ పేజ్ మాత్రమే రాయండి, నాట్ ఎంటైర్ పేజ్. ఓకే, హోప్ యు అండర్స్టాండ్. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Okay, this part is very, very easy, and here along with respect to uni, bi, and 4, the very important is reduction of pedestal in gate circuits. This is very important question. There may be a chance of asking for 5 marks. Okay, అదేముందులే అని వదిలేయకండి. అంటే హౌ టు రెడ్యూస్ నాయిస్, అంటే మనం పెడస్ట్రల్ అంటే ఏంటి అనేది నాయిస్ అని కూడా మనం we already given one bit in second mid objective. Fill in the blank lo we already asked the question. Okay, so you just prepare for that also. Okay, this is a very, very easy part in the 5th unit, sampling gates. Okay, then just move on to the first part, synchronization and frequency division. In synchronization frequency division, so relaxation circuits are very important. ఏమేమి ఉన్నాయి రిలాక్సేషన్ సర్క్యూట్స్? UJT, A-stable, UJT, monostable. S-stable, monostable. Okay, these 3 and frequency division, pulse synchronization, first 2 topics avi good important. So ikkada entante, so little bit you need to concentrate and don't confuse here. Okay, ikkada pulse synchronization is a separate topic, frequency division is a separate topic. Okay, rendu same topics kaadu. So that is you need to identify. Okay, you need to differ it. Pulse synchronization, frequency division oka chota kaadu. Manam already discuss cheskunnam class lo 5 pulses, 6 pulses division cheskuni cheppunnam, frequency division in sweep circuits. Gurtunda leda? Yes, sir. So with respect to దాన్ని డిఫర్ చేస్తూ ప్రిపేర్ కండి. సింక్రనైజేషన్ వేరే, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ వేరే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ డివైస్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దెర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 4 or 5 marks క్వశ్చన్. And remaining, there may be chance of 10 marks also. There sine wave frequency division with sweep circuit. మీకు ఇక్కడ స్వీప్ సర్క్యూట్ నేర్చుకోండి. స్వీప్ సర్క్యూట్ తో చాలా అవసరం ఉంది మీకు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, స్వీప్ సర్క్యూట్ లోనే ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ చేస్తున్నాము. ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ జరిగేది అన్ని స్వీప్ సర్క్యూట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. సింక్రనైజేషన్ జరిగేది రిలాక్సేషన్ డివైస్ లో. అర్థమవుతుంది అందరికి?
Yes, sir. మీరు స్వీప్ సర్క్యూట్ నేర్చుకోవాలి. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ఈజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ స్వీప్ సర్క్యూట్స్. సింక్రనైజేషన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఇన్ రిలాక్సేషన్ సర్క్యూట్స్. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు డిఫర్ చేయగలిగితే మిగతాదంతా ఈజీగానే ఉంటుంది. అర్థమైందండి? యూనిట్ 5. Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ కూడా ఇంట్రోకి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్, వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ అనేది మీరు రాస్తే బెటరు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంట్రో కింద, బేసిక్ ఇంట్రో కింద పల్స్ సింక్రనైజేషన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై పల్స్ సింక్రనైజేషన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ అనేది మీరు బేసిక్ ఇంట్రో రాసేసారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ఇన్ స్వీప్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ అనేది మీరు ఇంట్రోగా రాయాలి. If case they are asking about relaxation circuits, you need to write about synchronization. Okay, understood? Yes, sir. Yes. Okay, so this is about how to write in examination, the orientation, how to write. I hope all of you understood how to present. The presentation is very important, exclusively for ECA subject. The circuit diagram you should draw it carefully, and whatever the design. Okay. Okay, sir. Hello. Yes. And if I already requested those who are in hostels, any 2 or 2 to 3 students, please come and we will verify with library with previous question papers which are there, ECA question papers, and we will check what kind of problems they are asking. Okay, then we will circulate it. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. And you can ask if you have any doubts, you can ask. Don't have any doubts, huh? No Sir, doubt. చెప్పండి. అది టైం గురించే సార్. టైం అంటే మొత్తం లెంత్ రాసే వరకు టైం సరిపోదేమో. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఇంట్రో రాసేటప్పుడు డోంట్ రైట్ మచ్ మోర్. ఓకే, ఒక హాఫ్ పేజ్ మాత్రమే ఇంట్రో రాయండి, మిగిలింది అడిగిన క్వశ్చన్ రాయండి. ఓకేనా? రాయమన్నాను కదా అని పేజీలు రాయొద్దు. ఓకే సార్. అలానే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ అంటే సర్క్యూట్ గీసేసి ఆ డెరివేషన్ చేసేస్తే సరిపోదు. మీరు ఆ సర్క్యూట్ గీస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 లైన్స్ ఆ ఆపరేషన్ రాయండి కంపల్సరీ, ఏం జరుగుతుంది అనేది. అర్థమవుతుందా అందరికి? Yes, sir. అంతేగాని సర్క్యూట్ గీసేసి సింపుల్ గా డెరివేషన్ ఏదో చేసేసి అయిపోయింది అని చేయొద్దు. Please write some operation, how it operates. I explained in class every circuit, how it is operating and all. Okay, so you need to take care of that. You need to write some operation for every circuit. Operation undi kada prati circuit ki. Yes, sir. ప్రతి సర్క్యూట్ కి మనం how it is operating అనేది చెప్పుకున్నాం. అంటే Q1 ఆన్, Q2 ఆఫ్, లేకపోతే Q2 ఆన్, Q1 ఆఫ్, ఇలా ఏదో చెప్పాం కదా ఆపరేషన్. చెప్పలేదా? చెప్పారు సార్. చెప్పాం కదా. ఆ ఆపరేషన్ రాయండి, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా రాయండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మీరు గ్రౌండ్ చేయాలంటే గ్రౌండ్ చేయండి. అంతేగాని కొన్ని చూడండి మీరు గాల్లో పెడుతున్నారు, దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ పాయింట్ టు దట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో అటువంటి సింపుల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, దట్స్ ఇట్. ఇంకా Sir,
చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు డెరివేషన్స్ కొన్ని లెంతీగా ఉన్నాయి కదా, సో అవును. అవి ఎన్ని పేజెస్ వరకు మేము రాయాలి? Based on question, if it is a 10 marks question, మీకు 10 marks questions కదా అన్ని? ఎస్ సార్. 10 or 12? 10 marks, sir. 10 marks question కదా, మీకు 10 marks direct question అడిగారు అనుకోండి, సో you just do it step wise, complete గా చేయండి. ఓకే. If the question is for 5 marks, that is you just optimize it. మీరు ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటారో చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. నేను ఫుల్ గా చేయండి అని చెప్పిన, అలానే మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వేస్తే మాత్రం మీకే నష్టం. ఎస్ సార్. ఓకే. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా మీరు వేయకూడదు కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళు అడుగుతారు డెరైవ్ అని అంటారు. డెరైవ్ అంటే మొత్తం చేయాల్సిందే ఎస్ కదా. సార్. అందుకని ఏంటంటే మీరు దానికి ఏదైనా ఒక ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్, లేదా పలానా చోట తగ్గియచ్చు, పలానా చోట ఇది చేయొచ్చు అనే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది కదా, దాన్ని అలా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి అంతే. ఓకే సార్. ఇంకా so just check how many marks they are asking, 5 marks or 10 marks. Based on that you just write your answer, but irrespective of marks you should draw the circuit, you should write the operation, then you just do whatever the question asks. If any other things if they ask, you need to write all those. Okay. ఓకే సార్. Okay, sir. ఇంకా చెప్పండి. I hope everybody got very good marks in internal, except I think roll number 13 or something. She is having very less out of 40, 21 or something, 21 or 22. Remaining all are having very good score, right? Internal. Okay, so then if you present it very well for every answer, then you may get the chance to get very good grades in ECA. Okay, so the only presentation matters. Okay, sir. Yes, you can ask any questions, then we will wind up. And if you have any doubts, please can contact me anytime, then I will help you. No doubt, sir. No doubt, huh? Vanilla, no doubt, sir. What about remaining? నో డౌట్ సార్. No doubt, huh? Lalita. Okay. Manojnya. Manojnya, are you there? Not responding. ఇంకెవరు జాయిన్ అయ్యారు? Stuti is joined, huh? Not joined, huh? Okay. Any other? Okay. So Lalita and Neha, I am winding. Okay. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Saugandhika is joined. Saugandhika, you have any doubts? No, sir. All clear. Okay. Okay. So thank you all. So if you have any doubts, then please contact me. No issue. If you want any explanation also, I will do it. Okay. Don't worry. All the best. Okay. Keep smiling. Bye. Thank you, sir. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.